Stresin beyin ve vukuat üzerindeki etkilerini. Özellikle sporcuların yüksek basins altında nasıl performans gösterdiklerini inseleyen bir animasyon olarak düşündüğümüzde. Sandıklarınızın aksine, Jursek bir hikayetin esinlenen bir örnek sanıkacım 1985, yılında Los Angeles'ta yaşayan 35, yaşındaki bir mühesbesay olan Karen. İş görüşmesine gitmeden önce. Hazırlıklarını yaptı. Ancak görüşme sırasında managing partner tarafından bir, soruya sevaz vertigend paniklamaya başladı ve görüşmeyi terk etti. Alaydan sonra Karen, 90 dakika isresinde kendi soyadini, araba markasini veya 12 yıldır yaşadığı evin yolunu hatırlayamadı. Karen'in durumu, basit bir bayılma veya panik atak değildi. Doktorlar, Karen'in durumunu transient global amnesia olarak teşhis ederler. Ancak bu durumun psikolojik stresin kaynaklandığını belirterek durumun klasik teşhislerinden farklı olduğunu belirtirler Karen'in beyin taramaları. Hippocampus bölgesinde T-letterwaniyewanem bir hasar olduğunu gösterdi. Doktorlar, bu durumu hippocampus şoku olarak adlandırdılar ve Karen'in stresinin, hippocampusunun çalışmasını engelledığini ve bu nedenle hatırlayamadığını söylendi. Karen'in bu deneyiminden sonra, işini değiştirdi ve stresli ortamdan kurtuldu. 5 yıl sonra, Karen'in sesleri, gençlik yıllarına dönen bir dönüşüm cesurerek eski rengini geri kazandı. Bu değişiklik, Karen'in stresinin azalmasıyla bağlantılıydı ve hippocampusunun düzelmesiyle ilgiliydi hippocampus. Yalnızca anılarımızı depolayan bir organ değil, aynı zamanda yeni anıların oluşmasına yardımcı olan bir yapıdır. Stresin, hippocampus üzerinde olumsuz etkisi, vardır ve anılarımızı depolamamızın önünde bir engel oluşturur Karen'in hikayesi. Stresin hippocampus üzerindeki etkilerini ve anılarımızın kabulmasının altında yatan nedenleri gösterir. Bu hikaye, stresin, yalnızca anılarımızı etkilememektedir. Aynı zamanda hippocampusumuzu ve beyinlerimiz üzerindeki genel etkileri açısından önemlidir stres. Hippocampusumuzda bulunan CA1 bölgesini etkileyerek anılarımızın oluşmasını engeller. Bu bölge, anılarımızı depolayan bir yer değil, anılarımızı yeni bilgilerin üzerine ekleyen bir yapıdır. Stres, hippocampusumuzun çalışmasını engeller ve anılarımızı kaybedebiliriz Karen'in hikayesi. Stresin hippocampus üzerindeki etkilerinin yalnızca kısa vadeli olmadığını gösterir. Uzun vadeli stres, hippocampusumuzun yapısını değiştirebilir ve anılarımızı etkileyebilir stresin, hippocampus üzerindeki etkileri, yalnızca anılarımızın kaybıyla sinirli değildir. Stres, hippocampusumuzun yapısını değiştirebilir ve anılarımızı etkileyebilir. Aynı zamanda diğer organlarımız üzerinde olumsuz etkileri olabilir Karen'in hikayesi. Stresin hippocampus üzerindeki etkilerini gösterir ve stresin anılarımızı nasıl etkilediğini açıklar. Bu hikaye, stresin hippocampus üzerindeki etkilerinin yalnızca kısa vadeli olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli etkileri olduğunu da gösterir. Why does the hippocampus shut down rather than fight through? Evolutionary biology offers the answer. An organism facing a predator does not need to recall its childhood address. It needs to run, hide, or fight. The metabolic cost of maintaining LTP, long-term potentiation, in CA1 during a glucocorticoid storm is unsustainable. ATP diversion to ion pumps would starve the neuron. Shutting down the comparator preserves cellular integrity for future encoding. Karen's amnesia was not a malfunction. It was a survival feature triggered in a boardroom instead of a savannah. There is a critical clinical distinction often missed. Transient global amnesia, TGA, typically affects patients over 60 with vascular risk factors. Karen was 35, normotensive, with clean carotids. Her case forced a reclassification. Psychogenic amnesia is a misnomer implying fake. Functional neurological symptom disorder is the modern term, but even that misses the specific hippocampal physiology. The 2013 DSM-5 criteria require incompatibility with recognized neurological conditions, yet Karen's SPECT scan proved a recognized physiological pattern, bilateral CA1 hypoperfusion, triggered by a psychological stressor. The map is not the territory.
The scan is not the symptom. Let's quantify the recovery window. In a 2010 German multicenter study of 240 TGA patients, the median duration of anterograde amnesia was 7 hours, with a range of 1 to 24 hours. Karen's 6-hour episode sits precisely at the median. Crucially, recurrence risk is low, 5 to 10% over 10 years, but jumps to 25% if the trigger is emotional stress rather than physical. Karen never had a second episode. She attributes this to the career change, which removed the chronic allostatic load that primed her hippocampus for catastrophic failure. The threshold for shutdown had been lowered by years of silent dendritic atrophy. The prefrontal cortex shrinkage we discussed, that 3%, is not necessarily permanent. A 2021 longitudinal intervention study at the Max Planck Institute showed that an 8-week mindfulness-based stress reduction (MBSR) program increased DLPFC gray matter density by 0.5% per month in high-stress professionals, measured by voxel-based morphometry. The mechanism involves BDNF upregulation and reduced microglial priming. Karen did not meditate, she changed her environment. Both paths reduce the glucocorticoid bath. The brain remodels toward the demands placed upon it. Consider the cellular timeline. Acute stress, minutes to hours, receptor trafficking, kinase cascades, transient hypoperfusion. Chronic stress, weeks to months, dendritic retraction, spine loss, volume reduction. Recovery, months to years, spinogenesis, dendritic regrowth, volumetric restoration. Karen's hair repigmentation at year 5 aligns with the slowest timescale, stem cell niche recovery. Her hippocampal function normalized in hours because the machinery was intact, only inhibited. Her prefrontal structure took years to rebuild because the machinery had been dismantled. Different clocks, same cortisol. There is a final, overlooked detail in the 1985 chart. Karen's serum potassium was 3.1 mmol/L, mild hypokalemia, likely from poor dietary intake during a week of interview preparation. Hypokalemia lowers the seizure threshold and impairs Na/K at pace function, exacerbating the neuronal energy crisis in CA1. It did not cause the amnesia, but it narrowed the safety margin. The brain does not fail from a single insult. It fails when the allostatic load, cortisol, norepinephrine, glutamate, electrolyte imbalance, sleep debt, exceeds the compensatory reserve. The interview was the straw. The camel was already carrying the invisible weight. 5 years later, Karen sits in her own corner office. She keeps a framed copy of her 1985 SPECT scan on the wall, not as a trophy of survival, but as a calibration tool. When a junior associate freezes during a mock interview, Karen recognizes the pupil dilation, the breath holding, the cortical blink. She pauses the simulation, lowers the stakes, and engages the associate's prefrontal cortex with a simple question: "What did you eat for breakfast?" The hippocampus comes back online. The comparator resumes. The memory saves. She learned to read the biology before the biography breaks. Stresin hippocampus üzerindeki etkileri, yalnızca anılarımızı kaybetmemizle sinirli değildir. Stresin, hippocampüsümüzün yapısını değiştirebileceğini, anılarımızı etkileyebileceğini ve diğer organlarımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamalıyız. Sandıklarınızın aksine, gerçek bir hikayetin esinlenen bu örnek, Stresin hippocampus üzerindeki etkilerini açıklar ve stresin anılarımızı nasıl etkileyebileceğini gösterir.